Hello guys, today I'm going to talk about some important adverbs and they are no longer, never, seldom, hardly, barely, rarely and scarcely. And these adverbs are often used in negative sentences. I'm going to make it clear through some examples. I no longer watch Bangla movie. আমি আর এখন বাংলা মুভি দেখি না, কিন্তু আগে দেখতাম। আই নেভার ওয়াচ বাংলা মুভি, আমি কখনোই বাংলা মুভি দেখি না। আই হার্ডলি ওয়াচ বাংলা মুভি, আমি বাংলা মুভি দেখি না বললেই চলে। অ্যান্ড হার্ডলি, সেলডম, রেয়ারলি, বিয়ারলি অ্যান্ড স্কার্সলি হ্যাভ দ্য সেম মিনিং। Thank you guys. Now it is your turn to make sentences as many as you can and write down in the comment section. Thank you for watching. Hopefully see you again. And I expect you are going to write down sentences in the comment section. Thank you.